maoni yao kuhusu mswada unaopania kuongeza muhula wa rais kutoka miaka 5 hadi miaka 7. Mswada huo unalenga kufanyia katiba marekebisho ili kuhakikisha kuwa wanaongeza miaka 5 hadi miaka 7. Na kile ambacho pia kimezungumziwa siku ya leo ni kuwa viongozi wa kidini pamoja na vyama vya kisiasa wamepinga mswada huo. Mswada huo uliowasilishwa na seneta wa Nandi Samson Cherargei ni wa pili wa aina hiyo. Cherargei anasema kuwa miaka 7 itawaruhusu viongozi na kutekeleza ahadi zao kwa wananchi. We should come up and say that whichever salary professors of university gain, at least that should be the limit of members of parliament, actually, and senators. So what we're trying to say is that we oppose and reject in totality any move to increase the term and extend the term of political people serving to 7 years in totality from the president, and we thank you, Mr. President. But again, I want to commend the committee for finding it wise to provide this opportunity. But what we are saying that we need to do it in a better way, so ensure that we have the thoughts and the ideas of all Kenyans. These activity like this should happen a whole day. Yeah, this is something we should do for a whole day. We do it from 10, maybe from 8 to 12, take a break and come back in the afternoon, because people have a lot to say. We have about 21 issues. We cannot discuss 21 issues within that short time. Kenyans from all walks, lives and individuals who are presented. I want to assure Kenyans who are here and who are following wherever they are that I am listening to what they are saying. Chair, two things, I will just make 5 comments. One is that I agree with Kenyans that it has reached a time that we need to do constitutional audit. Number 2 is I want to ask, what is it that concerns the National Assembly that does not concern Senate? It is very important that we have a discussion. Number 3, Constitution is a progressive document and should be dynamic. Constitution is not cast on stone and should, from time to time, must be reviewed, Mr. Chairman. Ipo haja kwa wanafunzi kushiriki katika upanzi wa miti shuleni kama njia mojawapo ya kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia nchi zinazofyonza ulimwengu. Kwa sasa, walimu katika kaunti za Machakos, Makueni na Kitui, maeneo yanayotajwa kupokea idadi ndogo ya mvua, wanasema upanzi wa miti shuleni utachangia katika wito wa Rais William Ruto wa kupanda miti bilioni 15 ifikapo mwaka 2032. Bithathi, mwalimu katika shule ya msingi ya Itumbulu Cooperative School, akizungumza mjini Machakos wakati wa kuwasilishwa kwa ripoti ya jinsi wanafunzi wanavyochangia katika ukuzaji wa mazingira shuleni iliyoendeshwa na shirika la Inades Formation, anasema changamoto iliyoko katika juhudi hizo ni maji, hivyo anawasihi wadau kuchangia zaidi katika kufadhili mipango ya upanzi wa miti shuleni. Experiences that the pupils were able to share was the issues around the best practices of tree nursery, in which pupils were able to do what is called mulching to shed and also to reduce evaporation of the trees, considering the location where we are in is an arid and semi-arid region. The other experience was the issues of the transfer or exchange of their learning with other pupils. We were able to provide a platform where they had an exchange learning to other schools. And some of the practices they picked was the establishment of more like fruit shade trees within the schools. Before the Inades came, there were so many challenges because the trees we were planting, some were drying up, they were not proper for lack of true information. But when they came, they actually taught us and we interacted with them and we cooperated a lot with them, and then it is better. If you come to the learning now, it is greener than before. For they have done good and to our school. We have planted more trees and many trees. The pupils are grateful. We have eaten already some fruits, so we thank them. Today we are grateful. We are having the conference here and the meeting, and we have been enlightened on how to go green, and we are grateful.
Na bunge la mwananchi limetoa wito kwa katibu mkuu wa chama cha wafanyikazi Francis Atwoli kukoma kuhitilafiana na mchakato wa kufanyia mabadiliko mswada wa leba ambao uko mbele ya bunge la seneti. Rais wa bunge hilo Francis Awino ameibua madai kuwa mkuu wa KOTU anahitilafiana na mswada huo ambao unalenga kupinga ada ya malipo ya wanachama na kuweka muda wa kuhudumu kwa kiongozi wakuu wa KOTU. And today we are making submissions in defense of trade unions against this condemned practice by the disingenuous Secretary General of KOTU, Francis Atwoli, that is currently implementing against unions whose primary objective is to siphon funds from individual unions into his private account. And when we make our pleadings before the Labor and Employment Court, and when we make our petition before EACC, we will paint a clear picture of the network that has been constituted by one Francis Atwoli to siphon funds from unions. I wonder why Secretary General wa KOTU anafaa kukaa kwa ofisi for more than 20 years na hakuna mwenye anaiona. So sisi tunasema hivi, tuna support hiyo bill 2 terms kila ofisi yoyote. Mradi tu hiyo ofisi inaangazia mambo ya Wakenya wa kawaida. Ndio watu wengine wapate chances na pia wafanyikazi wapate ideas mpya zenye zinaweza watetea. Tutashikana mikono pamoja, tafadhali turudishe adabu kwa maneno ya trade unionism, upiganie wafanyakazi. Tusikie mtu akipata pale majiraha pale hapa industrial unamulilia. Tunafanya nini? Tunapeleka kotini na tunahakikisha amepata nini? Amepata haki. Na viwanda vya nyumbani vimebainika kuongeza maendeleo ya kijamii na kiuchumi humu nchini. Hii ni kulingana na meneja wa Gracia Machel Trust Mercy Chingi na meneja programu ya Women Creating Wealth. Wameeleza wanawake wamekumbatia biashara ili kujikimu kimaisha. Wanawake pia wamehimizwa kutumia mitandao kujinadi ili kuvutia wateja na kujenga biashara ambazo zitawapiga jeki katika siku za usoni. Mtazamaji, taarifa hiyo basi itakuwa inatayarishwa hapo baadaye, lakini kama ilivyoada hapo ndo nitakuwa nakomea taarifa zetu za siku ya leo, ikiwa ni siku ya kipekee, siku ambayo natamatisha safari yangu Media Max. Nitumie nafasi hii kwenye jukwaa hili pana kuaga mashabiki wangu washike. Nakumbuka kama jana tulipoanza kipindi cha mchipuko tukagusana kwenye habari za Kiswahili, na bila shaka najivunia sana kipindi cha mwanamke na uongozi. Na mpenzi mtazamaji, nitasema kuwa ninaondoka nikiwa mhariri wa habari, mzalishaji wa vipindi na mwanahabari aliyekuwa na kukomaa vilivyo. Alhamdulillah, ninawashukuru sana uongozi wa Media Max kwa kunipa nafasi hii. Shukrani za dhati kwa mkurugenzi mtendaji Ken Garuya, mkuu wa kitengo cha Kiswahili Shabani Ulaya na mkuu wa kitengo cha Kiingereza Ellen Wanjiru. Allah wajalie mema kukuza lugha ya Kiswahili na kuhimili mikimbio ya maisha silele mama. Kuacha hapa sio mwisho, bali mwanzo wa sura mpya. Kwa heri ya kuonana mpaka tutapokutana tena. Kwa heri mpenzi mtazamaji, tutaonana hasa katika mitandao ya kijamii.